So let's start. Different forms of life cycle in algae. Different forms of life cycle in algae. Algae life cycle can be varied, depends on the haploid and diploid stage. So based on that, 5 life cycle. Number 1, Haplontic. Number 2, Diplontic. Number 3, intermediate, Haplo-diplontic or Diplo-haplontic. Diplo-haplontic. This Diplo-haplontic further categorized into isomorphic Diplo-haplontic and heteromorphic. Isomorphic Diplo-haplontic and heteromorphic. Followed by number 4, Haplobiontic. And number 5, Diplobiontic. So total life cycle stage গুলো নিয়ে ডিসকাস হবে from Haplontic to Diplobiontic. Before start, we should know 2 terms. Otherwise, পুরো জায়গাটা তোমার বোঝাটা একটু ডিফিকাল্ট হবে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ প্রবলেম আসবে। দুটো টার্ম আমরা ভালো করে আগে রিমাইন্ড করব। নাম্বার 1, sporophyte, and number 2, gametophyte. What is sporophyte? What is gametophyte? যেটা স্পোর ফর্ম করে রিপ্রোডাকশন করে তার স্পোরোফাইট, আর যেটা গ্যামেট ফর্ম করে রিপ্রোডাকশন। Okay, good. Sporophyte means that structure that ultimately produce spore. What শুনি দেখো লেখা আছে sporophyte, that means spore producing structure. It produces spores. Okay. Sporophyte is haploid or diploid? Sporophyte diploid structure. Sporophyte diploid structure. Multicellular diploid structure. That means composed of multiple cells, many cells, and it is a diploid structure. But it produces spore. Spore is haploid or diploid? Spore is haploid. But structure is diploid. So how can it produce a spore? Mitosis or meiosis? কি করবে এখানে? Mitosis হবে না meiosis হবে? During spore production, sporophyte enter mitosis or meiosis cell division? এন থেকে কি 12 হচ্ছে না, 12 structure produces N. That means half হচ্ছে, reduced হচ্ছে। হ্যাঁ, meiosis হবে। So আমরা জানি cell division two form, one is mitosis, other is meiosis. Mitosis, no reduction, it maintain the chromosome number, but in meiosis the chromosome number will be half after the process of meiosis division, cell division. So clearly here multicellular diploid structure, that means 12 structure, produce N structure. 2N to spore produce N. So that means here meiosis occur. Meiosis occur. এইটুকু যদি বোঝো, এই পার্টটা অনেকটা তোমার এই সাইকেলে হেল্প করবে, as well as gametophyte কেও বোঝাবো। First part clear or not? What is sporophyte? Sporophyte is diploid structure, multicellular structure. Second, it produces spore, that's why it is called sporophyte. And the third point is here,
diploid to produce haploid spore, that means meiosis cell division occur. তিনটে পয়েন্ট ক্লিয়ার কর। Done. Next, gametophyte. Gametophyte. It is haploid structure. Haploid multicellular structure. Clear? Gametophyte produce what দেখে মনে হচ্ছে? The word suggests it produces gametes. It produces gametes. Gametes also haploid. The body is haploid. Gametophyte is haploid and it also produces haploid. So what is the type of cell division here occur? Mitosis or meiosis? Mitosis. Huh? Mitosis. Online students, mitosis or meiosis? Haploid body produces haploid gametes. Mitosis. Mitosis. So here in structure of gametophyte produce gametes in. That means here maintain the chromosome number. In this case, in that scenario, mitosis occurred. In that scenario, mitosis occurred. So these two terms is very important in life cycle of different life cycle of যে কোনো জায়গায় point আসবে gametophyte sporophyte. But idea should be clear. What is sporophyte? What is gametophyte? What is the ploidy amount? Sporophyte 2n, gametophyte n. What is the striking difference point? Here gamete is produced by the means of mitosis. But in higher plants, higher animals, how does the gametes are produced? Gamete producing step always meiosis. Yes or no? But here check karo. Mitosis create gametes in gametophyte. Spore. Clear? Now look for one by one the life cycle. Haplontic, diplontic, haplodiplotic, haplobiontic, and diplobiontic. Start with haplontic life cycle. Any cycle starting point is very important. তুমি যে স্টার্ট করা শিখে যাও, এন্ডিং তুমি আস্তে আস্তে করতে পারবে। স্টার্টিং তুমি যদি স্টার্টিংটা ঠিকঠাক না করো, সাইকেল জীবনে মেলাতে পারবে না। মানে সাইকেল মানে কি, স্টার্টিং আর ওখানে গিয়ে এন্ডিং হবে। তো সাইকেলে যদি স্টার্টিং পয়েন্ট তুমি মিসম্যাচ করো, তো এন্ডিং এ প্রবলেম আসবে। তো স্টার্টিং পয়েন্ট শুড বি নোন। Haplontic life cycle started with gametophyte. Started with gametophyte. Started with gametophyte. What is the ploidy amount in gametophyte? A not to n. Already mentioned gametophyte haploid, sporophyte diploid. So it is n. So it is n. Gametophyte in future, what does it produce? In future, it produces gametes. It produces gametes. So gametophyte now produce gametangia. Gametangia produce gametangia, and this gametangia produces gametes. Gametangia produces gametes. So starting এ আমরা বারবার বলছিলাম gametophyte produces gamete.
gametophyte gamete produce করেছে। Now these two gametes are union together or fertilized together. Fertilization. After fertilization, what form? N. 2N structure. N থেকে N. N and N. Two N's are now coupled each other to form 2N structure. And what is the structure called? It is called zygote. It is called zygote. So after fertilization, two gametes union produces 2N structure called zygote. Zygote is 2N diploid. And zygote quickly enter into the meiosis. Zygote quickly enter meiosis process called zygotic meiosis. Zygote directly enter into the meiosis to form meiospore. Form meiospores. So after meiosis, meiospores are ploidy number N or 2N. Meiospores are N or 2N. N because meiosis happen N. And this meiosis now germinate. Each of the spore meiospores are germinate. Germination. Germination to form gametophyte. To form gametophyte structure. So germination means what type of division here occur? Mitosis or meiosis? Mitosis. Germination. N maintain হচ্ছে, that means here mitosis. So starting unit of haplontic life cycle is gametophyte. Gametophyte form gametes by means of gametangia formation. This gametangia form ultimately gametes, and gametes production এর পর কি এরা separately থাকবে না, fused or try করবে, and fertilization happen. After fertilization form zygote. Zygote enter into the meiosis, form meiospore. Meiospore germinate into further gametophyte. Why this cycle is called haplontic? Why this cycle is called haplontic? Because see the cycle carefully. Only one stage is the diploid. Other than all these stages are haploid. So here the prominent stage is the haploid stage. That's why the cycle called haplontic life cycle. Haplontic life cycle means haploid stage dominated over the diploid stage, and here clearly show that only the zygote stage is the diploid, and rest of the all the cycle stage gametangia also in all the stage are haploid. Yes or no, online students? Yes or no? Yes, sir. So that's why it is called haplontic life cycle, because the dominating phase is haploid. So some features of haplontic life cycle. Let's draw. Haplontic life cycle is most common life cycle of algae. First, number two, this life cycle is diphasic. This life cycle is diphasic. Diphasic means two phases are present. Clearly, gametophytic stage, that is haploid, and the zygote 2N stage. Diphasic, gametophytic, and zygote. Gametophytic stage is haploid stage, zygote is 2N stage.
Which one is dominating here? Gametophytic or zygote state? Zygote quickly enter into the meiosis. So zygote is not dominating here. The dominating part is the gametophytic. So here the dominating haplontic life cycle dominating stage is gametophytic stage, haploid stage. Gametophytic stage is dominated, which is haploid. And in this life cycle, zygote enter into the meiosis. Zygote quickly enter into the meiosis process without any division to form spores, meiospores or spore generally লিখলেই হবে। Most primitive type of algae follow haplontic life cycle. Example, Chlamydomonas ulothrix. Haplontic life cycle done. স্যার Clear? সেকেন্ড পয়েন্টটা এক্সপ্লেন করবেন? Diphasic. হ্যাঁ স্যার। Diphasics means two phases are present in that life cycle. One is gametophytic stage, other is zygote stage. Gametophytic stage is haploid, zygote stage is diploid. Which one is dominating here? Here dominated the gametophytic stage because it is more elaborated in that life cycle. Zygote is just one arrow and it forms spore. So third point is gametophytic stage is dominated over the haploid, over the zygote diploid stage. Point clear? ইয়েস স্যার। Okay. Next life cycle, diplontic life cycle. So what the word diplontic suggests? Here diploid stage dominated over the haploid stage. So it means it is a reverse form of the haplontic life cycle. So starting unit কি হবে এখানে gametophyte or sporophyte? Sporophyte, because sporophyte is the diploid stage and it is dominated here in that life cycle. So starting point, sporophyte, which is 2n. So sporophyte form which type of structure in future? It forms spore. It forms spore under the influence of mitosis or meiosis? Meiosis. So sporophyte, they are also formed gametangia before spore formation. Gametangia, but this gametangia is haploid or diploid? Diploid. But in previous cycle, the gametangia that form gametophyte is a haploid. Difference আসে কিন্তু haplontic versus diplontic.
This gametangia enter meiosis process. Meiosis process, and after the meiosis it form spores. Spores generate gametophyte, but this gametophyte spores very short phase. That's why many of the time we can omit spores gametophyte. These are very short. After the meiosis, spores quickly enter into the gametophyte, quickly enter to form quickly enter to form gametes, male gamete and female gamete. আমি সাইন মারি দিতাম Hmm. না সরি ওটা এখানে ইউজ করা যাবে না Female gamete in male gamete. After gamete production, male and female gametes, they are start fertilize each other. Fertilized, fertilization, and after the fertilization it formed zygote, and zygote is 2n structure. This time zygote do not enter meiosis quickly. Zygote in that case in diplontic life cycle grow over time and produce germinate, germination to form sporophyte. ডাইরেক্ট আপনাদের জায়গা টাইম নিল Time nilo, mitosis e gelo. This germination means mitosis, not meiosis, and form individual structure called sporophyte. So sporophyte start, sporophyte end, cycle complete. Here in the case spores and gametophyte, very short-lived phase. So many of the time we can omit, but আমি এখানে লিখেছি বোঝানোর জন্য। তুমি যদি বইতে দেখো কোনো পিকচার ডাইরেক্ট মিওসিস দিয়ে গ্যামেট ফর্ম করে দেবে। These two phase very short-lived. So in that cycle, if two phase are omitted down or short-lived বলে আমি যদি ছেড়েও দিই, তাহলে কোন ফেজটা কমপ্লিট করছে, ডমিনেট করছে? Gametangia, sporophyte, zygote, all are diploid. Only the gametes before the fertilization, the gametes are haploid. Gametes are haploid and spores and gametophyte very short-lived. এটাকে লিভ করো, omit করো, but gametes after formation they are only haploid phase. Other than all the things are diploid. So diploid phase we are dominated. That's why the cycle is called diplontic. Cycle clear? Online? Diplontic life Yes, sir. cycle. Okay. স্যার ডিপ্লন্টিক লাইফ সাইকেল কেন বলছেন ওটাকে আরেকবার এক্সপ্লেন করুন না যেটা বললেন। হ্যাপ্লন্টিক কেন বলেছিলাম? হ্যাপ্লন্টিক ফেজটা ডমিনেট করে। হিয়ার অলসো দ্য সেম সিনারিও, ডিপ্লয়েড ফেজ ডমিনেট করবে, তার জন্য আমরা ডিপ্লন্টিক বলবো। সেখানে ডিপ্লয়েড ফেজ দেখো, স্পোরোফাইট, গ্যামেটেনজিয়া, জাইগোট, অল আর ডিপ্লয়েড স্টেজ। এগুলো হচ্ছে তোমার হ্যাপ্লয়েড, বাট এইটা শর্ট লিভ ছেড়ে দাও, অমিট করো। অনলি গ্যামেটস আর দ্য হ্যাপ্লয়েড in that circle. In that cycle, only gametes are haploid and all the structures are diploid. So diploid stage is dominated here. That's why diplontic. Point clear? ওকে স্যার। So some point characteristics feature of diplontic life cycle.
the reversal or reverse life cycle of Haplontic. It is also diphasic life cycle, but the two phases are diphasic means one is haploid phase, other is diploid phase. Here the haploid phase only gametes, correct? Haploid phase are only gametes. They are short-lived. To remove that, omit that, only gametes are haploid, and diploid phase are sporophyte. Which one is dominating here? Sporophytic stage dominating here. Here, sporophytic phase dominated. Another characteristics point, zygote do not enter into meiosis. Point clear? চেক করো এখানে যায়নি, আরেকটাই গেছে। Zygote do not enter into meiosis. Rather, it enter into mitosis or germination process to form sporophyte. So difference point কিন্তু দেবে, difference question এ আসে 3 marks, 2 marks, etc. And diplontic life cycle shown by Cladophora sargassum. Example. Cladophora sargassum. Diplontic life cycle. Starting point আমরা অলওয়েজ 12 o'clock থেকে স্টার্ট করছি, ঠিক আছে? এটা বুঝতেই পারবে যখন তুমি নেক্সট আফটার 1 মান্থ ক্লাস মানে নিজে রিভিশন করবে, স্টার্টিং অলওয়েজ 12 o'clock থেকে হবে, মানে একদম টপ থেকে। ডিপ্লন্টিক লাইফ সাইকেল ক্লিয়ার? অনলাইন যারা আছো, নেক্সট লাইফ সাইকেলে মুভ করি। The next life cycle is haplontic, diplontic, both contain in that life cycle. That's why it is called haplodiplontic or diplohaplontic. হ্যাঁ, এর আবার টাইপস আছে। আইসো মানে হবে সিমিলার টাইপ। হ্যাঁ, ওই জাস্ট একটা পয়েন্টের ডিফারেন্স বলে দেবো। Haplodiplontic, same. Diplohaplontic, same word, same meaning. Here also started gametophyte. Starting unit in that life cycle is gametophyte. Gametophyte is AN. Now, gametophyte produce gametes. Male gamete and female gamete.
মেল গ্যামেট ফিমেল গ্যামেট ফরমেশনের পর এরা কি বসে থাকবে না ফিউশন হবে? Fusion হবে. Male gametes and female gametes now fertilized. Fertilization. After fertilization or fusion, it forms zygote. zygote. Which is 2N structure. Here also zygote do not undergo meiosis, it undergoes germination process, but here germination process produce different structure called sporophyte. Spore form. Sporophyte structure which ultimately in future produce spore. So zygote here germinate or undergo mitosis to form sporophyte. Also 2N. This sporophyte structure can undergo meiosis event. So directly zygote meiosis এ ঢুকবে না যেটা হ্যাপ্লনটিকে ঢুকেছিল. Here sporophyte enter into meiosis and meiosis after produce microspore, meiospore, haploid. These microspore are germinate to form gametophyte structure. Germination. So mitosis meiosis event আমাকে বলো gametophyte to male gamete female gamete formation. Here mitosis or meiosis? N থেকে N mitosis. Mitosis. Male gamete female gamete fertilize to zygote, zygote to sporophyte. Mitosis or meiosis? Meiosis. Mitosis or meiosis? Mitosis. Sporophyte undergo meiosis separate event form haploid microspore. Haploid microspore further germinate. Germination means mitosis to form so in that life cycle haploid phase as well as diploid phase both are present and both are more or less equal in that life cycle phase, not dominating each other. ঠিক আছে, not dominating over each other. That's why it is called Haplo-diplontic, means haploid phase important, diploid phase important and prominent. But again দুটো life cycle haploid phase is more prominent. In diplontic, diploid phase is more prominent. Here both phases are prominent. Both phases are important. That's why this is called diplohaplontic or haplodiplontic life cycle. So আমরা যদি চেক করি হ্যাপ্লো এইটা হ্যাপ্লয়েড গুলোকে মার্কিং করে দাও. এই পার্টের নিচের থেকে যা যা পাচ্ছ সবই ডিপ্লয়েড, sporophyte, zygote after fertilization 2N above N. So haplodiplontic life cycle some characteristics.
Haplodiplontic life cycle, diphasic life cycle, it is another diphasic, but this diphasic life cycle, both phases are multicellular and equally important. What are the two phases? Haploid phase and diploid phase. Haploid phase here, gametophytic, and diploid phase here, sporophytic. বাট আগে যেগুলো লিখছিলে সেগুলো দেখো, একটা তুমি গ্যামেটোফাইটিক লিখছিলে কিন্তু আরেকটা জায়গায় ইদার জাইগোট লিখছো, আরেকটা জায়গায় লিখছো হচ্ছে তোমার স্পোরোফাইটিকের সাথে লিখছো হচ্ছে তুমি গ্যামেটস। দ্যাট মিনস যেটা দাঁড়াচ্ছে, স্পোরোফাইট আর গ্যামেটোফাইট নট কমপ্লিটেড ইন প্রিভিয়াস টু সাইকেল। আদার যে পার্টটা ছিল সেটা ইদার সিঙ্গেল সেল ছিল জাইগোট or single cell ছিল gametes, but here two multicellular well structured forms are present in that life cycle of algae. One is gametophytic, other is sporophytic. So both are present, that means haplodiplontic. Haplodiplontic. Next character, here zygote develop into sporophyte, diploid sporophyte. Here zygote, diploid, sporophyte, and sporophyte after meiosis produce spore. So haplodiplontic life cycle clear. Now come two types haplodiplontic: isocarpic and isomorphic, and heteromorphic. Right? Here in the case, both all the microspores are similar. So it is isocarpic, isomorphic, or heteromorphic. Here it is isomorphic life cycle. Isomorphic haplodiplontic life cycle, because all these spores are similar color, similar structure, and produce similar gametophytes. Clear? But যদি আমি এটা করতাম, কালার চেঞ্জ করছি, these blue spores produce male gametophyte, and black produce female gametophyte. And from the male gametophyte, male gametes are produced, and from the female gametophyte, female gametes are produced. That modification leads to heteromorphic haplodiplontic life cycle. So কি চেঞ্জ হবে, কোশ্চেন কিন্তু তোমাকে দেবে আইসোমরফিক অর হেটারোমরফিক, দেখে লিখবে, যে কোনো একটা তোমার বসিয়ে দেবে না। এটা হেটারোমরফিকের haplodiplontic life cycle, where two spores are, the spores that is developed from the sporophyte are different, and different spore produce different gametophyte, and from the different gametophyte produce different gamete. But in other case, previous scenario,
The same gametophyte produces two gametes, male and female. Clear? That means these gametophytes are unisexual, male gametophyte, female gametophyte separated. But in previous case, these gametophytes are bisexual. It can produce both male gamete and as well as female gamete. In that scenario, it is called isomorphic haplodiplontic. But it is the scenario of case of haplodiplontic, but it is heteromorphic. So slight modification, two types. তো বেসড অন দ্যাট আনসার করবে। এখন যেটা আছে সেটা হেটারোমরফিক। তখন আর দুটো এই চারটেই মিল হয়ে গেল, সেটা তখন হ্যাঁ সেম হয়ে যাবে, সেম থেকে গ্যামেটোফাইট সেম সিমিলার স্ট্রাকচার, বাট দিস গ্যামেটোফাইট আলটিমেটলি generate both types of gamete, that is isomorphic. আইসোমরফিক both type of gametes বের করতে পারবে। হ্যাঁ gametophyte produces both type of gamete, but এটা different হয়েছে। হ্যাঁ মানে মেল থেকে মেল দিচ্ছে, একদম ফিমেল থেকে ফিমেল। So which one is more advanced? Heteromorphic, clear. Male female different. Isomorphic haplodiplontic এর example alpha, and heteromorphic example laminaria. So isomorphic এর কি লিখলেন? Alva, EULVA. Heteromorphic laminaria. স্যার তার মানে হ্যাপ্লোডিপ্লন্টিক লাইফ সাইকেল দুটো টাইপেরই হতে পারে, যার মধ্যে মানে বেশি অ্যাডভান্স হলো হেটেরোমরফিক, তাই তো? বেশি অ্যাডভান্স হলে হেটেরোমরফিক, আর একটু প্রিমিটিভ টাইপস হচ্ছে তোমার আইসোমরফিক। হ্যাপ্লোডিপ্লন্টিক লাইফ সাইকেল ক্লিয়ার, টাইপস ক্লিয়ার, কোথায় মডিফিকেশন কোথায় চেঞ্জেস ক্লিয়ার? অনলাইন স্টুডেন্ট ইয়েস অর নো আনসার? Clear? Okay. Next, type number 4. হ্যাপ্লোডিপ্লন্টিক। শব্দটা দুটো নিয়ে কিছু হবে। আসছি। ও হ্যাঁ, এটা নিশ্চয়ই মেল ফিমেল নিয়ে হবে। একটু আমরা আগে স্টুডেন্ট করি। Okay. Next life cycle, Haplobiontic. I think আমার যতটা মনে পড়ছে হ্যাপ্লোবায়োন্টিক আগের সেমি এসছে এক্সাম, যে কোনো একটা দেবে এই 5 এর মধ্যে। ওকে, বাই ওয়ার্ড আছে, বাই মিন্স টু টাইম কি সাইকেল আসবে, স্টেজ আসবে হ্যাপ্লয়েড। From what it is very clear. That means in that life cycle, 2 times haploid stages are present and 1 time diploid. হ্যাঁ diploid আসবে, but 2 time haploid phase, but আগের গুলো কি পাচ্ছিলে? 1 time haploid phase, 1 time haploid phase, 1 time diploid phase, but here in that case 2 time haploid, 1 time diploid. That's why it is termed as haplobiontic. Bi means 2 time আসবে। Clear? Let's start. Starting with gametophyte,
N. Haploid. First haploid structure. It produces male gamete, female gamete. Haploid structure. After male, after female gamete production, they are fused each other. Fertilization. Fertilization create the structure known as zygote. Two-end structure. Then zygote enter into meiosis. Haplobiontic, haplontic life cycle slightly follow to hobe. That means meiosis enter hobe. সঙ্গে সঙ্গে মেসেজ এন্টার করে যাবে। Meiosis enter করবে to produce carposporophyte. Separate structure, carposporophyte. So here zygote do not produce spore directly. It leads to the generation of another multicellular structure which is not independent. Obviously এটা independent না, independent মানে কি নিজেই গ্রো করার ability থাকে. It is not independent, it is dependent on the gametophyte. Branch structure gametophyte এর উপরেই ঠিক থাকে as a parasite এর মতো. ঠিক আছে, so zygote enter into the meiosis and leads to another multicellular structure called carposporophyte. And carposporophyte generate carpospore. Carposporophyte generate carpospore. Okay, here the carposporophyte is haploid after meiosis event. কার্বোস্পোর না কার্বোস্পোর? Carpospore. Yes. Carposporophyte generate carpospore by means of asexual reproduction. Asexually. That means mitosis event. This carpospore germinate to generate short-lived stage Cantrantia. Cantransia. Cantransia. Cantransia বলে stage. Short-lived stage and followed by it generate gametophyte. মানে দুটোই জানতে ক্যান্ট্রেন্সিয়া আর ক্যান্ট্রেন্সিয়া। Cantransia. স্যার স্পেলিংটা একটু বলুন না, ওই কি Cantransia. Cantransia stage. Short-lived end stage. স্যার একটু কার্বোস্পোরটা একটু বলছি Carpospore germinate to generate Cantransia stage, short-lived multicellular structure, multicellular na mane ওই branch structure that ultimately leads to gametophyte. So Carpospore directly do not generate gametophyte. Intermediate stage is Cantransia stage. Short-lived বলে এটাকে আমি omit করব, short-lived stage. So here prominent stage are gametophytic, zygote, carposporophyte. So this life cycle is triphasic. আগের গুলো সব ছিল diphasic. This life cycle is
triphasic, and three phases are two haplo and one diplo. correct. Haploid two type, dominating prominent stage, and the diploid single stage. So haploid stages are first the gametophyte, but another haploid structure here developed called carposporophyte. এটাকে আমরা ধরবো না চ্যাম্পিয়নশিপ because this is short lived, and diploid stage is only one, that is zygote. So triphasic life cycle haplobiontic, but here two time haploid stages are dominated. That's why the name is haplo. Haplobiontic. Example: Bactrochrospermum. Example: mainly rhodophytes show these types of haplobiontic life cycle. Some rhodophytes named Batrachospermum. 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 স্যার পরীক্ষায় যদি কোয়েশ্চেন গুলো যখন আসবে তখন পুরো এক্সপ্লেন করতে হবে না এরকম ভাবে পয়েন্ট ডায়াগ্রামেটিক ভাবেও করা যাবে শুধু? ক্যারেক্টারিস্টিক্স লিখবে যেগুলো তোমার নোটসে দেওয়া থাকবে, আর এই ডায়াগ্রাম তো মাস্ট। এই ডায়াগ্রাম না আঁকলে তুমি ক্যারেক্টারিস্টিক্স তো বুঝতেই পারবে না। তো ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিছুই না, এই যে আমরা লিখছি না গ্যামেটোফাইট প্রোডিউস গ্যামেট, ওটাই লেখা থাকবে। গ্যামেটস আফটার ফার্টিলাইজেশন প্রোডিউস জাইগোট, সো পয়েন্ট টু পয়েন্ট লেখা থাকবে। এটা হচ্ছে স্টেপ 1, স্টেপ 2, স্টেপ 3, স্টেপ 4, স্টেপ 5 আছে এখানে চ্যাম্পিয়নশিপ স্টেজের জন্য। তো পাঁচটা স্টেজের পয়েন্ট লিখবে, ডায়াগ্রাম করবে, এক্সাম্পল দেবে, 3 মার্কস। Haplobiontic life cycle, clear or not? Haplobiontic life cycle, two times haploid stage, one is gametophyte, other is carposporophyte. And during this stage zygote enter meiosis. তোমার ডিফারেন্স আসতে পারে, এই জায়গাটা নোট করো। zygote enter meiosis to form carposporophyte, ঠিক? নেক্সট সাইকেল দেখবো। নেক্সট সাইকেল ডিপ্লোবায়োন্টিক। তো সাইকেল গুলো মুখস্থ তো করে না, মুখস্থ করে বেশি দিন টিকবে না, মানে নামাতে পারবে না এক্সামে, ভুলে যাবে। তো তার জন্য একটু বুঝে নাও, বুঝে জিনিসটাকে রিড করো, প্র্যাকটিস করো, আরামসে নেমে যাবে। ডিপ্লোবায়োন্টিক, so same scenario, diplobiontic means two time here diploid stage and one time haploid stage, so it will be going to the triphasic life cycle of the algae. So বোঝা যাচ্ছে তো? Haplobiontic যেমন ছিল two time haploid one time diploid, here two time diploid one time haploid. So starting life cycle from male gametophyte, female gametophyte. This type of life cycle is more advanced type, more complex. So advanced type means male gametophyte separated, female gametophyte separated, যেটা আমরা হ্যাপ্লোডিপ্লয়েন্টিকও বলছিলাম, এটারও পরীক্ষা।
heteromorphicটা, female gametophyte, separated unit, male gametophyte produce male gamete, female gametophyte produce female gamete. Male gametophyte produce spermatogonium first, blue দিয়ে লিখে দিলাম, spermatogonium, female gametophyte produce carpogonium. Spermatogonium produce male gamete sperm, carpogonium produce female gamete egg. স্যার কি লিখেছেন একবার স্পেলিংটা বলবেন ফিমেলটা? Carpogonium, Carpogonium. So spermatogonium from male gametophyte. Spermatogonium leads to production of sperms and carpogonium leads to production of egg. So after egg sperm production, they are fused with each other. Why it is most advanced type? দেখো এখানে egg sperm different তৈরি হচ্ছে, fertilization leads to the production of diploid structure, zygote. These are all in gametophyte in, but zygote produce, which is diploid. Zygote enter mitosis to generate carposporophyte. Same structure, carposporophyte, that is generated in previous cycle, but this time the carposporophyte is A not 2N because zygote enter mitosis here. কেন নোট ডাউন করতে বলছিলাম ওই জায়গাটা, আগেরটা মিওসিস হয়ে N স্ট্রাকচার তৈরি করেছে carposporophyte. This carposporophyte multicellular structure is now diploid. Carposporophyte next generated carpospore. These carpospore are A not 2N, asexually produced. Asexually means 2N. Carpospore are germinated. To form another individual independent structure known as tetrasporophyte. Tetrasporophyte another 2N structure because the germination time it is mitosis. Tetrasporophyte generated. স্যার কার্পোস্পোরোফাইটের পর ওইটা কি লিখেছেন 2N স্ট্রাকচারটা? Carpospore germination, tetrasporophyte independent structure, carposporophyte are dependent structure, আগেও বলেছিলাম সেম। Carposporophyte are dependent on gametophyte, previous case same. Carposporophyte dependent on gametophyte, but the difference point is haplobiontic and diplobiontic. The carposporophyte here diploid, but in haplobiontic carposporophytes are haploid. Carposporophyte are generated by zygote by mitosis in that case. In previous cycle generated from zygote, but in meiosis process. Difference কিন্তু যায় question এ, difference এর point গুলো নোট করবে। So carposporophyte generate carpospore to generate further structure, independent structure, এটা independent. Tetrasporophyte আর carposporophyte এর difference দেয়।
Tetrasporophyte independent structure, Carposporophyte dependent on the gametophyte, mainly female gametophyte এর উপর dependent. Okay, tetrasporophyte can generate or enter meiosis to develop spore. Female, male. All are in now. So dominating phase, prominent phase, dominating not prominent phase. Prominent phase, sporophyte, prominent phase, carposporophyte, as well as tetrasporophyte. So two diploid, one haploid, so diplobiontic. So it is another triphasic life cycle of the algae. Triphasic এর আন্ডারে two time diploid stage, one time haploid stage. First diploid stage carposporophyte, second diploid tetrasporophyte. এদের মধ্যে ডিফারেন্স আছে, ডিফারেন্স বললাম। Tetrasporophyte generated from carpospore, carposporophyte generated from zygote. First difference, carposporophyte dependent on female gametophyte structure, tetrasporophyte is the independent structure. Tetrasporophyte. And haploid is actually in that phase first stage, followed by কার্পোস্পোরোফাইটটা কার উপর ডিপেন্ডেন্ট বললেন? female gametophyte. In that life cycle, first stage is haploid, followed by two diploid stage. So first haploid stage is gametophyte. Algae life cycle forms, different forms are complete. And this type of diplobiontic structure of life cycle present in most advanced type of algae known. Example, common example, Polycythemia. Polycyphonia actually. স্পেলিংটা আবার বলুন। Polycyphona. Polycyphony. এবার ব্লাইন্ডলি নাম মুখস্থ করে আমি যে বললাম ব্যাপারটা প্রথম থেকে স্টার্ট করে এন্ডিং, এবার তোমরা বাড়িতে আফটার ক্লাস আজকের মধ্যেই অন্তত 2 টাইমস সাইকেল গুলো প্র্যাকটিস করো, দেখবে তোমার মাইন্ডে তুমি নিজেই করতে পারছো উইদাউট এনি হেল্প, নিজেই করতে পারবে, একবার জাস্ট বুঝতে হবে। বোঝা যাচ্ছে না, হেজি আসছে। কোনটা হ্যাপ্লয়েড? হ্যাপ্লয়েড এর নিচে লিখেছি গ্যামেটোফাইট, গ্যামেটোফাইট স্টেজটা হ্যাপ্লয়েড অনলি ইন দ্যাট লাইফ সাইকেল, বাদ বাকি ফলোড বাই টু ডিপ্লয়েড, কার্পোস্পোরোফাইট, টেট্রাস্পোরোফাইট। 2 টাইম প্র্যাকটিস হবে আজকের মধ্যে, দেখবে তুমি নিজেই করতে পারছো স্মুথলি উইদাউট এনি হেল্প, এবং তোমার সাইকেলের স্টেপ গুলো মিলেও যাচ্ছে, নিজে আইডিয়া করবে মিলে যাবে। আর ব্লাইন্ডলি মুখস্থ করবে তো তোমাকে কাগজ নিয়ে যেতে হবে, কাগজ নিয়ে যাওয়া মানে বলো ওই যে লিখে নিয়ে যেতে হবে, যেটা একদমই অ্যাকসেপ্টেবল নয়, নিজেই পারবে। স্যার কার্পোস্পোরোফাইট কিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট বললেন? Carposporophyte dependent on female gametophyte.
বা টেট্রাস্পোরোফাইট ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্ট্রাকচার, তার মানে এর ফটোসিনথেটিক অ্যাবিলিটি আছে, এর ফটোসিনথেটিক অ্যাবিলিটি নেই, তার জন্য ডিপেন্ডেন্ট গ্যামেটোফাইটের উপর, বাট এর ফটোসিনথেটিক অ্যাবিলিটি আছে। তো কোশ্চেনটা করছিল বলে কেন স্যার, তাই তো? স্যার কেন মানে ফিমেলের ওপরই কেন ডিপেন্ডেন্ট? হ্যাঁ, তো কারণ ফিমেলের ওপরই ও গ্রো করে না, ওর থেকে তো ওরা ফিমেলের ওপরই গ্রো করে, মেলের ওপর করে না, এর জন্য ফিমেলের ওপর ডিপেন্ডেন্ট। আর আগেরটাও কার্পোস্পোরোফাইট গ্যামেটোফাইটের ওপর ডিপেন্ডেন্ট, আগে তো কোনো রকম স্প্লিট ছিল না মেল ফিমেলের, তো এনি গ্যামেটোফাইটের ওপর ডিপেন্ডেন্ট ছিল, বাট এখানে যেহেতু স্প্লিট আছে, হুইচ টাইপ অফ গ্যামেটোফাইট স্পেসিফিক্যালি মেনশন করতে হবে, ফিমেল গ্যামেটোফাইটের ওপর। ঠিক আছে স্যার। So algae topic, this topic important topic, কোশ্চেন তো আসবেই, এভরি ইয়ার আসে, তোমাদেরও আসবে কোনো একটা লাইফ সাইকেল তার ডিটেলসে বা ডিফারেন্সের পয়েন্টে দিয়ে দিতে পারে, যেভাবেই হোক কোশ্চেন আসবে এই জায়গা থেকে, ইম্পর্টেন্ট ক্লাস। সো আর একটা ক্লাস বাকি থাকবে অ্যালগির ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স।